제가 앞에서 붓는 거에 대해 정말 고민이 많았다고 했잖아요. 그런데 제가 엄청난 아이를 발견했거든요. 이 기본전환 알파 플러스라고 이미 아시는 분들이 계실 수도 있는데, 이게 아이돌 붓기관리템이라고 해서 연예인 왓츠인마이백 같은 데서도 나오고 다른 분들 일상 브이로그에서도 종종 등장해서 저도 예전부터 알고는 있던 제품이거든요. 그런데 제가 워낙 맵고 짠 음식을 좋아하다 보니까 이걸 선물해주고 싶다고 브랜드에서 메일이 온 거예요. 사실 제가 이런 제품은 거의 먹어본 적이 없어서 기대를 정말 안 했는데 아침에 얼굴에 땡땡한 전후가 너무 다르더라고요. 이게 진짜 제가 효과를 못 봤으면 여러분들에게 추천 자체를 안 드렸을 것 같은데, 이런 느낌으로 먹고 자면 다음날 확실히 몸이 가볍고 자는 동안 땡땡함이 다 빠져있는 게 느껴져요. 이게 엄청 작은 환으로 되어 있거든요. 알이 조그매가지고 먹기도 쉽더라고요. 그냥 이렇게 털어 먹으면 끝이에요. 다들 붓기 빼실 때 호박즙 자주 드시잖아요. 그게 호박이 칼륨이 많아서 그런 건데, 저희가 붓는 게 나트륨이 빠져나가지 않아서 붓는 거거든요. 다들 아시겠지만 나트륨을 빼주는 게 칼륨이잖아요. 근데 여기에 칼륨이 많은 걸로 유명한 호박, 비트, 모링가가 한 포에 싹 들어있어요. 그런데 심지어 인공 원료가 하나도 안 들어가고 그냥 100%찐 자연 원물로만 만들어진 거거든요. 자연 원물로 만들어진 거라서 술 마신 직후에도, 술 먹는 자리에서도 그냥 부담 없이 먹을 수 있는 게 진짜 말도 안 되는 큰 장점입니다. 저는 술 한 번 마시면 안주랑 같이 먹다 보니까 다음날 얼굴이 2배로 땡땡해지거든요. 그래서 술 마셨을 때는 밤에 2포 털어먹고 그냥 잡니다. 그러면 다음날 땡땡한 느낌이 확실히 안 들더라고요. 요즘은 다음날 중요한 약속이 있으면 얘를 찾게 되더라고요. 여행 가서도 간편하게 한 포씩 털어서 먹어주면 너무 좋을 것 같아요. 진짜 신기한 건 이걸 저만 느낀 게 아니라 저희 엄마가 진짜 박순이라서 매일 회식을 가시는데, 엄마는 저랑 다르게 이런 거에 굉장히 관심이 많으시거든요. 그래서 몇 개 드셔보시라고 드렸는데 효과가 진짜 좋다고 저한테 몇 포 더 달라고 하시는 거예요. 제 영상을 좋아하시는 분들께서도 저처럼 자극적인 음식을 좋아하고 잘 땡땡해지시는 분들이 많을 거라고 생각하거든요. 같은 고민을 가지고 계실 것 같아서 이거 꼭 드셔보셨으면 좋겠어서 가지고 왔어요. 이왕이면 여러분들께서 저렴한 가격에 사실 수 있도록 미팅해서 열심히 가격을 조율해왔거든요. 아침에 땡땡해지시는 분들, 술이나 맵고 짠 거 좋아하시는 분들, 땡땡함이 안 빠져서 고민이셨던 분들 효과 보셨으면 해서 이렇게 추천드립니다. 이왕이면 싸게 사실 수 있을 때 드셔보시면 진짜 다들 만족하실 거예요. 딱 일주일 동안만 할인가로 저렴하게 사실 수 있게 더보기란과 고정 댓글에 올려놓을 테니까 놓치지 마시길 바래요.